Oración de la mañana, buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Soy Sergio y quiero dar la más cordial bienvenida a este momento sagrado que Dios nos regala cada amanecer. Si estás escuchando esto, no es casualidad, es porque el Señor tiene algo especial preparado para ti en estos días. Antes de que comiences tus actividades, antes de que el mundo te robe la atención, quiero invitarte a quedarte aquí conmigo durante los próximos 40 minutos, porque voy a compartir contigo una oración que transformará completamente tu días. He visto testimonios increíbles de personas que han experimentado milagros, puertas que se abren, provision sobrenatural, sanidad y restauración. Después de dedicar estos primeros momentos del día al Señor. Y al final de esta oración, voy a revelar 3 secretos bíblicos que cambiarán para siempre tu forma de orar por las mañanas. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos ante tu trono de gracia en esta mañana. Reconocimos que cada nuevo día es un regalo de tu bondad, una oportunidad fresca para glorificarte y experimentar tu amor. Como dice tu palabra en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaerán sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor, así como el sol se levanta cada día sin falta. Así tu fidelidad se renueva cada amanecer sobre nuestras vidas. Te pedimos que este tiempo de oración sea un momento de intimidad contigo. Don tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y prepare nuestros caminos. Padre, comenzamos este día reconociendo quién eres tú. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Eres el creador del cielo y de la tierra, el que formó las montañas y creó el viento, el que declara al hombre cuál es su pensamiento. Te adoramos porque eres santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Como proclama el Salmo 145, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En este momento, cada persona que está escuchando esta oración se une en adoración. Levantamos nuestros corazones como incienso delante de ti, porque sabemos que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Gracias por tu amor es eterno, tu misericordia perdura para siempre. Y tus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Señor Jesus, queremos detenernos en este momento para agradecerte. Gracias por el descanso de la noche, por habernos guardado bajo tu protección mientras dormíamos. Gracias por el aire que respiramos, por el latir de nuestro corazón, por la sangre que corre por nuestras venas. Reconocimos que cada respiración es un milagro, cada día que vivimos es por tu gracia. Como dice el Salmo 118:24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegremos en él. Padre, te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, por el trabajo que nos das, por el alimento de cada día. Te agradecemos por la salud, y aun en medio de las pruebas. Te damos gracias porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito son llamados. Gracias porque tus oídos están sobre nosotros para bien, porque tu oído está atento a nuestro clamor. Padre Santo, venimos delante de ti con corazones humildes, reconociendo que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Señor, confesamos nuestras fallas, nuestros errores, las veces que no hemos actuado en amor, las palabras hirientes que hemos pronunciado, los pensamientos que no te honran. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado de tu bondad, por los momentos de impaciencia, por no confiar plenamente en tus planes. Limpia nuestros corazones, Señor, como el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.
Y por esa sangre preciosa declaramos que somos perdonados, restaurados y hechos nuevas criaturas. Ayúdanos a perdonar. También a quienes nos han ofendido, así como tú nos has perdonado a nosotros. Señor Dios Todopoderoso, en este nuevo día que comienza, clamamos a ti por tu protección divina. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios Jehová, esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en quien confiar, Padre, coloca tu escudo protector sobre cada vida que está participando de esta oración. Proteginos de todo accidente, de toda enfermedad, de todo peligro visible y invisible. Que tus ángeles nos acompañen en todos nuestros caminos, que nos guarden en todas nuestras sendas. Te pedimos sabiduría para las decisiones que debemos tomar hoy. Como dice Proverbios 3:5-6. Fiat de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Guía nuestros pasos, Señor, ordena nuestros caminos conforme a tu palabra. Que cada decisión que tomamos sea dirigida por tu Espíritu Santo. Abra puertas que nadie puede cerrar, y cierra puertas que no convienen a nuestro destino en ti. Padre amoroso, en este momento queremos elevarte delante en nuestras familias. Te pedimos por nuestros esposos, nuestras esposas, que tu bendición repose sobre ellos, que los proteges en sus trabajos, en sus caminos, en sus decisiones. Como dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Señor, fortalece los matrimonios, restaura las relaciones quebrantadas, trae sanidad donde heridas. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nidos, que crezcan en tu camino, que te favor los acompañes en sus estudios, en sus relaciones, en cada etapa de sus vidas. Salmo 123 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Protege a nuestros niños de todo mal, de toda influencia negativa. Que tu palabra se lámpara a sus pies y lumbra a su camino. Te pedimos también por nuestros padres, por nuestros hermanos, que tu paz y de provisión estén sobre toda nuestra generación. Que seamos familias que te honren y te glorifiquen. Jehová Jireh, nuestro proveedor, clamamos a ti en esta por provisión abundante. Como dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú conoces nuestras necesidades antes que las pedamos. Te pedimos por trabajo estable y bien remunerado, para quienes lo necesitan. Abre oportunidades laborales. Bendice los negocios. Multiplica los recursos. Como dice el Salmo 37:25. Joven fue, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, en su descendencia que mendiga pan. Padre, bendice la obra de nuestras manos. Prospera los proyectos que emprendemos para tu gloria. Te pedimos sabiduría para manejar las finanzas, para ser buenos administradores de lo que nos das. Que nunca nos falte el pan de cada día, que siempre tengamos para compartir con los necesitados. Bendice nuestras cosechas, multiplica nuestras semillas, que experimentemos tu provisión sobrenatural. Señor Jesus, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el Dios que sana todas nuestras dolencias, que perdona todos nuestros pecados. Como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este momento, clamamos por sanidad divina. Por cada persona que está escuchando y necesita un milagro de sanidad, declaramos que tu Padre Sanador fly ahora mismo. Te pedimos por los que sufren dolor físico, por los que batallan contra enfermedades, por los que necesitan fortaleza en sus cuerpos. Salmo 103:2-3 dice. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Tocamos en oración a los que sufren de depresión, de ansiedad, de temores. Tu paz que sobrepasa tu entendimiento guard sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesus. Sana los corazones quebrantados, restaura las emociones, trae esperanza donde desaliento. Padre Celestial, te pedimos por tu iglesia alrededor del mundo. Bendice a los pastores, a los líderes, a los misioneros que proclaman tu palabra. Como dice Efesios 4:1 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del sabiduría a los que nos guían espiritualmente, que prediquen tu palabra con poder y autoridad. Protégelos de todo ataque del enemigo, fortalece sus familias, provi para sus necesidades. Te pedimos por unidad en el cuerpo de Cristo, que como dice Salmos 133:1. Mirad son bueno y son delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Derrama tu espíritu sobre tu pueblo. Que haya avivamiento en nuestras congregations, que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Usanos como instrumentos de tu amor para alcanzar a los perdidos, para consolar a los afligidos, para ser luz en medio de las tinieblas. Señor de señores y Rey de reyes, te pedimos por nuestras naciones, por nuestros gobernantes y autoridades. Como dice Primera de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, petitions y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sabiduría a los que toman decisiones que afectan a millones de personas. Que gobiernos con justicia, que busquen el bien común, que protegen a los inocentes. Te pedimos por paz en las naciones, que cesen las guerras, que haya reconciliación donde hay división. Como dice Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nation contra nation, ni se adiestrarán, mes para la guerra. Bendice nuestro país, protégelo de toda calamidad natural, de todo mal. Que tu nombre sea glorificado en nuestra tierra. Que haya libertad religiosa para adorarte sin restricciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, tomamos autoridad sobre toda fuerza demoníaca que quiera opera contra nuestras vidas en estos. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hosts espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cenamos nuestros lomos con la verdad, nos vestimos con la coraza de justicia, calzamos nuestros pies con el aposto del evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperar, que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Cancelamos en el nombre de Jesús toda maldición, todo hechizo, toda palabra negativa pronunciada contra nuestras vidas. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este momento, levantamos nuestras voces en declaraciones de fe. Declaramos que este será un día de bendición, de favor, victoria. Como dice el Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medida de día y de noche. Declaramos que somos bendecidos, que todo lo que hagamos prosperará. Nuestros caminos son ordenados por el Señor. Nuestros pasos son dirigidos por Él. Declaramos salud sobre nuestros cuerpos, prosperidad sobre nuestras finanzas, paz sobre nuestras familias. Como dice Deuteronomio 28:2.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Somos cabeza y no cola. Somos arriba y no abajo. El Señor nos hace abundar en bienes, en el fruto de nuestro vientre, en el fruto de nuestros campos. Declaramos que el favor de Dios nos radia como un escudo, que su bondad y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Padre eterno, pomos en tus manos esta que comienza. Cada actividad que realizamos, cada persona con la que nos encontramos, cada decisión que tomamos, todo lo pomos bio tu señorío. Como dice Proverbios 10:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Quisimos las en los lugares don vamos, que tu amor fluya a través de nosotros hacia otros. Usanos como instrumentos de tu paz, de tu esperanza, de tu amor. Que nuestras palabras son de edificación, que nuestros actos reflejen tu carácter. Te pedimos que estás y fructífero, que cada hora cuente para tu reino. Como dice Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendecinos al salir y al entrar, bendice la obra de nuestras manos. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que alcies sobre nosotros tu rostro y pongas en nosotros paz. Amén y amén. Hermanos queridos, antes de despedirnos, quiero cumplir la promesa que te hice al inicio. Los tres secretos para una oración matutina poderosa son: primero, dedica siempre los primeros minutos del día a adorar a Dios, porque la adoración abre los cielos sobre tu vida. Segundo, nunca olvides agradecer antes de pedir, porque la gratitud activa las bendiciones de Dios. Y tercero, termina siempre declarando victoria, porque las palabras tienen poder creativo. Si esta oración bendijo tu vida, compártela con alguien más, porque la bendición se multiplica cuando se comparte. Suscribid a este canal para recibir más contenido que fortalecerá tu vida espiritual. Activa las notificaciones para no perderte ninguna oración. Déjame en los comentarios cómo Dios se movió en tu vida después de esta oración. Recuerda, cada día que Dios te regala es una oportunidad de experimentar sus milagros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos mañana para otro tiempo de oración. Que tengas un día lleno de bendiciones.